I was in my house watching the news and calling all my family. I think I was trying to get ready for a presentation that I had next week in my lab, and I just sort of had to put that on pause and process. It's a range of emotions, and it goes anywhere from despair, wanted just to sit down and cry and hug everyone, to so much pride and just so much of commitment and sense of unity and sense of belonging to this effort. We had a small Telegram group with 2 other undergrads here, and someone texted in the group chat saying, oh, some explosions heard in Odessa. And I remember vividly saying, oh, that must be fake. They're trying to provoke us, so we should probably double check the information. And then, literally 3 minutes later, I get a call from my sister who is in Kiev, and she's just really nervous. It's 5 a.m. in Ukraine, and I can hear something going boom on the phone. And I was before, at the beginning of the call, I was trying to calm her down. I feel like that was really hard in the first couple of weeks when the invasion just happened, because there's a constant inflow and information, and you can just see very horrible photos of destroyed homes and dead bodies. It is really traumatizing, but I feel like the only way I was able to cope with that is to transform all that energy into action. When the war began, I was in my dorm, getting ready for another evening event with my group, but then abruptly my plans has changed. For the first days of the war, I think a lot of us were thinking about what can we do and what do we have resources for? What are we best positioned to do? And for me, that was access to a lot of expertise and world-class clinicians, and that had offered their support in every way possible, but maybe didn't necessarily know how, because frankly, in the beginning, even we didn't know how. We just wanted to throw ourselves at every initiative, at every opportunity to help. This is now a team of many, with both medical students and faculty clinicians, as well as engineers and engineering students, and many, many others with many skills to connect all of these healthcare providers to all the Ukrainians that are in need of either mental health support or medical consultations through secure and safe video conferencing platform. So we are calling it TeleHelp Ukraine, and we're always looking to for more advice and support and help reaching more patients and engaging with more clinicians and more expertise. Пане президенте, мене звати Соломія. Я медична студентка Станфорду. Since the beginning of this invasion, over 400 healthcare facilities in Ukraine have been damaged or destroyed, and many Ukrainians have been displaced and disconnected from their healthcare providers. We, a team of medical students at Stanford and computer scientists, had hoped to remedy some of this disparity and thus created an initiative called TeleHelp Ukraine. There we connect US-based physicians to Ukrainians in need by providing telehealth appointments and mental health support. Patients that we speak to daily are distressed, and many are away from their homes. And there are even many more that we haven't even reached yet. For initiatives like TeleHelp Ukraine and many others, how can we best support Ukrainians? What strategies does your office recommend for us to best reach Ukrainians where they are? Дуже дякую, Соломія. Ви знаєте, сьогодні простір медицини, коли йде війна, він настільки великий, дуже багато проблем, багато викликів, багато питань, і на які, я думаю,
як ви, такі спеціалісти, чи ваші колеги з медичного факультету, я впевнений, на такі питання ви б могли знайти сучасні відповіді. Сьогодні питання телемедицини, про що ви сказали, да, TeleHelp, в цілому питання телемедицини почалось розвиватися в Україні. На Одещині було дуже непогано розвинуто ще до зараз повномасштабного вторгнення. Я з вами повністю погоджуюсь, що це правильні сучасні кроки. Особливо це дуже допоможе вимушено переміщеним особам, особливо літнім людям, тому що ви знаєте, коли вони довіряють тільки своїм медсестрам, тільки своїм лікарям, з якими вони багато-багато років знайомі, а тут війна їх вимусила переїхати, і вони такі трішечки в просторі знаходяться і не можуть себе знайти. І через це багато проблем. І не вистачає як крові в організмі, як кисню в організмі, не вистачає програм, пов'язаних з психологічною реабілітацією, тому що те, що наші хлопці бачили на війні, це одне, і вони там за 8 років війни в окопах вони звикли, але тим не менш їм потрібна допомога, але тут з'явилась інша історія, якої не було в такому масштабному розмірі, це психологічна підтримка цивільних людей. Психологічна підтримка саме цивільних, про яких ви зараз сказали, вимушено переміщених особ. Потрібна також є, ви знаєте, ті люди, які приїхали, але залишились в Україні. Це один психологічний удар, а є люди, які переїхали за кордон. І навіть вони знаходяться в інших країнах. І навіть вони не знають мови. Я вже не говорю про те, що вони бояться просто вийти із домівок, бояться звернутися до лікарів. Тому будь-який формат онлайн-медичної допомоги або теледопомоги, він точно знадобиться. І після війни, я думаю, що і для вас було б непогано, для вашої практики, тому що після війни Україну чекає нова хвиля, вона точно буде. Ми будемо, хтось буде на піднятому настрої, тому що відбудова держави, а хтось, військові, розумієте, да, вони приходять з війни. Тому дякую вам, будь ласка, давайте контакт і з задоволенням. Дякую. There's been an amazing outpouring of volunteerism and individuals willing to help Ukrainians. I think having President Zelensky speak with Stanford students is important for many reasons. I would say the acknowledgement and encouragement of all of our volunteers that have been working tirelessly, encouraging our volunteers that we are seeing them. And I think that they'll appreciate that. I think my primary goal would be translating this into action. And I see this as an opportunity to reinvigorate not only our volunteers, but also other individuals that could potentially help. Thank you, Mr. President. My name is Zoe, and I'm a computer science student here at Stanford. And just like Sol, I'm a co-founder on the TeleHelp Ukraine project. You took time out of your schedule to be with us today. Why do you think activism abroad is so important? And what can we do to best support Ukraine? Зоя, важливо, щоб нас чули і нас розуміли. У людей, які не знаходяться всередині війни, і я дійсно, я радий, що немає війни і в Німеччині, і немає в Європі, окрім нашої держави, і в Америці немає. І я кажу це відверто. Навіть всі ми в Україні, і коли війна у нас була тільки на сході нашої держави, на Донбасі, це одна держава, це єдина держава, але Схід знаходиться в 1000 кілометрів від столиці нашої держави. І я знаю, що навіть ми, ті люди, я маю на увазі звичайні громадяни, які жили в столиці, вони повністю не відчували біль цієї війни, яка йшла на Сході. Тільки після повномасштабного вторгнення, коли ці війська зайшли в Київську область, в оточенні була наша столиця, коли всі розуміли, що дійсно у нас невеликі шанси на виживання тощо. І коли російські війська бомбардували просто і столицю, і Сумський регіон, Харківський регіон, Одесу, сонячну Одесу на морі, яка завжди така, знаєте, for peace.
Да, і така проти будь-яких воїн. Те, що, а зараз всі зрозуміли, що таке війна. Так ось на Заході, це складно уявити, ви далеко знаходитесь. І все, що ви можете завдяки вам, вашому інтелекту, вашій динаміці, вашій освіті, завдяки вашим знанням і інтересу, зацікавленості в Україні, в тому, що відбувається, і завдяки вашому розумінню, що війна, ще раз повторюю, у неї немає відстані. Сьогодні вона у нас, завтра десь ближче до вас. Не дай Боже, повторюсь, так ось завдяки таким людям, як ви, ми можемо донести всім, що біль, він спільний. Так само, як і щастя, воно спільне. Світ став давно маленьким. Через технології, через сучасне озброєння сьогодні можна досягти ракетою, крилатою ракетою пройти тисячі кілометрів і знайти трагедію у будь-якому місті Європи. Тому несіть, будь ласка, підтримайте нас. Для нас це дуже важливо. І пам'ятайте, що лідери ваших держав, і коли я говорю ваших, Зоя, я зараз говорю не абстрактно, я розумію, звідки ви. Так ось, ці лідери повинні відчувати тиск суспільства. І тоді вони так само будуть сприймати цей біль. І для нас це важливо. I care the most on making sure that the cost of this victory in this war is, in terms of human lives, is minimized. So whenever I'm thinking what should be done in terms of future rebuilding of the country or giving more opportunities, I think this all just shades in comparison with the cost of life and cost of trauma right now in Ukraine. And what I care most about is to make sure that we're doing everything possible to save as many lives as possible, to keep as many families as possible, as complete as possible, to make sure that the cost of human life is minimized. One of the most powerful things I heard when I was over in Ukraine, we actually interviewed a member of the Terebrona forces, and I asked him, what would you want Americans to know? And his response was, I don't want Americans to know, I want them to feel. When you see the video of a bombing or of the devastation that we are experiencing, don't look away. Because when you look away, you have surrendered to apathy. Find a way to get involved. There will be a number of resources that are included on different websites, be on our website. But as the man said from Ukraine, don't look away. Don't know, feel.